Hello everyone, this is Fahim Ahmed from Edexcel Essentials. আজকে we'll be doing a paper from May 24 and yeah, this is going to be an IGCSE biology paper, right? So this is your latest paper and this I'm making up this video for the candidates of November 4th, I guess, yeah. So it would be a detailed one, so make sure you watch till then and if you find our video helpful, then make sure to like, comment and subscribe, right? So chalo. এখানে বলছে the diagram shows a food wave from a oak woodland. Okay, oak woodland থেকে একটা food wave. So I believe you know the difference between the food chain and food wave, right? So food chain হচ্ছে this এরকম করে arrow দিয়ে, like it's a really simplistic way. একটা আরেকটাকে খাচ্ছে, A কে B খাচ্ছে, B কে C খাচ্ছে, right? But এটা তো সবসময় হয় না, B কে তোমার D খাইতে পারে, D কে E খাইতে পারে, E E আবার C কেও খেতে পারে. So this complex interaction of feeding relationship is what we refer to your tumor food web, right? So this is the difference between a food web and a food chain. Okay, এটা একটা তোমার food web দিছে কারণ এখানে multiple organism multiple এটা খাচ্ছে, like it's kind of mixed up. So এখানে বলছে যে কি which is the producer of the food web, এখানে একটাই producer and that is going to be your oak tree. This is your producer, so it producer, so that is going to be C. Draw a food chain from this food web, এখান থেকে এবার বলছে একটা food chain আঁকাইতে from this food web that includes mouse and contains at least 4 trophic levels, চারটা trophic levels, চারটা trophic লেভেলে তোমার চারটা ডিফারেন্ট অর্গানিজম, যে এরকম হবে একটা, দুইটা, তিনটা, চারটা, এটাকে বলে হচ্ছে চারটা ট্রপিক লেভেল। তো আর এটার মধ্যে আরেকটা রিকোয়ারমেন্ট হচ্ছে এর মধ্যে একটা মাউস থাকতে হবে, মাউস। ওকে, তো দেখি কি হয়, চারটা ট্রপিক লেভেল দ্যাট ইনক্লুডস আ মাউস। এটাকে যদি আমি ফার্স্ট নিই, ক্যাটারপিলার ওক খেলো সেকেন্ড, দেন ক্যাটারপিলারকে মাউস খেলো থার্ড, আর মাউসকে টিক খেলো ফোর্থ। সো this would be the this would be a food chain containing 4 trophic level, একটা, দুইটা, তিনটা, চারটা, and it also includes a mouse. So oak tree থেকে ক্যাটারপিলার থেকে মাউসের থেকে টিক, হচ্ছে তোমার উকুন যেটা আছে না ওটা। ওকে, সো ইয়া, দ্যাট ইজ হোয়াট আই হ্যাভ রিটেন। তোমার ওক ট্রি থেকে ক্যাটারপিলার থেকে মাউস, তারপর এটা হচ্ছে টিক, রাইট? এখন which one of this organism is in 2 different trophic levels of this food wave? একটা অর্গানিজম তোমার দুইটা ট্রপিক লেভেল আছে, রাইট? সো that is going to be your মাউস। কেন মাউস? দেখো, আমি যদি এই ফুড চেইনটা কনসিডার করি, দিস ওয়ান একটা, ফার্স্ট, সেকেন্ড, থার্ড, তাই না? এই যে এই ডিরেকশনের যেটা গেছে, এই ডিরেকশনটা ওকল্যান্ড থেকে ডিরেক্ট মাউসকে টিক কেউ, রাইট? এটা হচ্ছে একটা। সো এখানে তোমার মাউসটা ইজ ইন সেকেন্ড ট্রপিক লেভেল। এখন যদি আমি এটা এই সাইড থেকে ক্যাটারপিলারের সাইড থেকে দেখি, দিস ইজ ফার্স্ট, সেকেন্ড, ফার্স্ট, দেন দিস ইজ গোয়িং টু বি ইউর সেকেন্ড, and then this is going to be your caterpillar ke mouse ke third হলো, রাইট? সো তোমার এই মাউসটা ইজ ইন 2 different ট্রপিক লেভেল, দ্যাট ইজ সেকেন্ড এন্ড থার্ড, সো দ্যাট ইজ গোয়িং টু বি ইউর মাউস, that is going to be your mouse. So yeah, mouse is a different tropical mouse. এখন it's দেখে মনে হচ্ছে it's a magnification question. Okay, tick is a small spider-like organism that bites and takes in blood from the mammals as it feeds. From the mammals as it feeds, মানে উকুন, বেসিক্যালি উকুন অন্য মানুষের থেকে ব্লাড খায়, রাইট? So and gets and obtains its nutrients from the blood of another organism. So এখন বলছে যে calculate the actual length of the tick. The actual length of the tick as shown by the line AB is 3.5 millimeter. এই লাইনটা হচ্ছে তোমার ডিসটেন্স দিয়ে দিছে, এই লাইনটার লেন্থ হচ্ছে তোমার 3.5 millimeter, 3.5 millimeter, and
This is your actual length. Actual length. Actual length. Right. So calculate the magnification. Magnification এর একটা ফর্মুলা আছে, I hope এটা এতদিনে মুখস্থ. Magnification is going to be your image length by the actual length, right? Image length by actual length হচ্ছে তোমার এটা, যেটা হচ্ছে দিয়ে দেবে ওরা. সরি, ইমেজ লেন্থ হচ্ছে এটা, যেটা হচ্ছে তোমার দিয়ে দিবে, লাইক দিস ওয়ান ইজ দ্য ইমেজ লেন্থ. আর অ্যাকচুয়াল লেন্থ হচ্ছে তোমার অ্যাকচুয়াল লেন্থ, আচ্ছা না, এক্সট্রিমলি সরি. সো ইমেজ লেন্থ যেটা, ইমেজ লেন্থ ইজ ইউ আর গোয়িং টু মেজার দিস ওয়ান. এটা যে মেজার করবা, দ্যাট ইজ ইউর ইমেজ লেন্থ. আর অ্যাকচুয়াল লেন্থ ইজ 3.5, এই দিয়ে দিছে যে দ্য অ্যাকচুয়াল লেন্থ as shown by the line AB is 3.55. Our image length, you are going to measure this up with a scale. With a scale, এই লেন্থটা মেজার করবা. ওকে, সো এটার যেহেতু আমার স্ক্রিনে মানে অপশন ছিল না, সো এটার লেন্থ অফ এবি নিয়ে নিবা. এখানে তোমরা মেক শিওর দ্যাট ইউ কনভার্ট দ্য লেন্থ ইনটু মিলিমিটার. যে এই লেন্থটা তুমি এবির স্কেল দিয়ে নিবা, এই লেন্থটা দ্যাট ইজ গোয়িং টু বি ইন ইউর সেন্টিমিটার. ওই সেন্টিমিটারকে ইউ হ্যাভ টু কনভার্ট ইট টু মিলিমিটার, কারণ ইউ হ্যাভ টু মেক শিওর দ্যাট দোনোটার ইউনিটই সেম, কারণ অ্যাকচুয়াল লেন্থের ইউনিট কিন্তু মিলিমিটারে. সো ইমেজ লেন্থেরটাও কিন্তু তোমার মিলিমিটারেই রাখতে হবে, রাইট? সো দেন ওটা ডিভাইড করে দাও অ্যান্ড ইউ গেট দ্য ম্যাগনিফিকেশন অফ 29 to 30. এই রেঞ্জের একটা ম্যাগনিফিকেশন পাবো, লাইক 29.5 or 30 or 29 itself. So that is going to be. সো আবার বলি, সরি ফর দ্য কনফিউশন আউট দেয়ার. তোমার ইমেজ লেন্থ যেটা, এর মানে হচ্ছে ছবিটার লেন্থ. এই ছবিটার লেন্থ কিভাবে মেজার করবা? বাই মেজারিং দিস দ্য লেন্থ অফ এবি, রাইট? আর অ্যাকচুয়াল লেন্থ হচ্ছে ওরা দিয়ে দিছে, দ্য অ্যাকচুয়াল লেন্থ ইজ 3.5 মিলিমিটার, রাইট? সো ইয়াপ, এটা ভুল হয়েছে, সরি, এক্সট্রিমলি সরি ফর দ্যাট. এখন বলছে যে কি, the tick absorb substances from mammal's blood as mammal's blood it has taken in. Give function of two named substances absorbed by the tick. আমি কি বলছি, টিকটা is the ukun that it's from his or her that it's from its prey, right? এই উকুনটা যখন আরেকটা প্রে থেকে ব্লাডটা সাক করলো, blood, it obtains up essential nutrients from the blood of the organism that it is consuming, right? So এখান থেকে তোমার গ্লুকোজ অ্যাবজর্ব করে, কারণ আমাদের ব্লাডের মধ্যে তো সব নিউট্রিয়েন্টস গুলো অলরেডি ডিজলভ ফর্ম অ্যান্ড ইটস স্মলার ইউনিটস, রাইট? আমাদের ব্লাডের মধ্যে তো তুমি কার্বোহাইড্রেট পাবে না, কার্বস পাবে না. ইউ আর অনলি গোয়িং টু গেট ইটস স্মলার ইউনিটস, দ্যাট ইজ গ্লুকোজ. প্রোটিনস কিন্তু পাবে না. ইউ আর গোয়িং টু গেট ইটস স্মলার ইউনিটস, দ্যাট ইজ অ্যামিনো অ্যাসিড. সো এইটাই এরকম, তারপর ফ্যাটি অ্যাসিড এন্ড গ্লিসারল, কোলেস্ট্রল অ্যান্ড সো, বাট আমি এই দুইটা নিয়ে কথা বলবো, গ্লুকোজ অ্যান্ড ইওর অ্যামিনো অ্যাসিড. সো তোমার ব্লাড থেকে এটা ফার্স্ট অফ অল গ্লুকোজ নিবে. গ্লুকোজ নিয়ে কি করবে? অ্যাজ ইউজুয়াল অ্যারোবিক রেসপিরেশন টু মেক শিওর যে ওর ফিজিওলজিক্যাল অ্যাক্টিভিটিস রান করে. আর সেকেন্ডলি যেটা বলবো, দ্যাট ইজ ইওর অ্যামিনো অ্যাসিড দ্যাট ইজ ইউজ টু মেক প্রোটিনস টু মেক আপ ইটস ওন সেলস. এটা তো জানো, রাইট? উই নিড প্রোটিনস টু মেক আপ এনি সেলস. সো এখানে দিস ইজ গোয়িং টু বি আ হাইলাইট যে proteins helps us to make up cells. We need proteins to make up new cells, right? So it লিখছি দেখো, glucose লিখছি used by the tick in the process of aerobic respiration. Aerobic respiration use করলো to provide energy for the physiological activities taking place in the body of the tick. Ticket physiological activities to make sure that it survive. আর অ্যামিনো অ্যাসিড হচ্ছে কি, to form proteins which in turn allows the tick to make new body cells. নতুন body cell বানাইতে সাহায্য করে, right? So let's say that tick can pass diseases between organisms. Suggest, like you are not supposed to know this, you have to suggest how tick passes its disease from one organism to the other. So as বললাম, টিকটা অন্য একটা অর্গানিজমের ব্লাড থেকে খায়, রাইট? এখন সাপোজ একটা অর্গানিজম আছে এখানে এই উকুন তো একজনের কাছে থাকে না, রাইট? বলে না, দেখো না যে বলে যে উকুন একজন থেকে আরেকজনের মধ্যে চলে যায়, মনে করো এটা অর্গানিজম এ, রাইট? আর একটা আছে অর্গানিজম বি.
organism A is infected with some sorts of disease, right? And it carries some of the pathogens. So tick to যখন এটা খাবে, the tick gets infected by the pathogen as well, right? Tick now contains the pathogen. And then টিকটা যখন অন্য আরেকটা প্রে মানে অন্য আরেকটার কাছ থেকে ব্লাড খাবে, অন্য আরেকটা অর্গানিজমের কাছ থেকে ব্লাড খাবে, তখন করবে কি প্যাথোজেনটা ওই অর্গানিজমের মধ্যে ভিতরে ঢুকা দেবে, রাইট? অ্যাজ ইট উড সাক আপ দ্য ব্লাড ফ্রম দ্য অর্গানিজম দ্যাট ইট ইজ নাও কনজিউমিং, হুইচ ইজ সাপোজ টু বি বি। তখন তো তোমার টিকটা ঢুকা দিবে ওই তোমার ওই প্যাথোজেনটা, রাইট? সো দিস ইজ হাউ ইট ক্যান স্প্রেড আপ ডিজিজেস, রাইট? সো um yes, tick can either consume the blood of deer, squirrel or mouse. আমি এটার সাথে লিংক করছি এখান থেকে যে tick can either consume the blood of deer, squirrel or mouse. I just link it up with the question given above, right? So it can either consume the blood of deer, e or mouse, and if an organism is infected, the tick carries the pathogen and transfers it into another organism একটা থেকে আরেকটা নিয়ে গেল while biting them, যখন ওদের থেকে রক্তটা খাচ্ছে, right? So yeah, let's move on to the next question. Plant and structure একটা question দেখতেছি, okay, right? So before, let's say which of these is the style, okay? So এগুলো আগে লেবেল করে রাখ, right? So P যেটা, that is going to be stigma. এটা হচ্ছে তোমার anther, U হচ্ছে anther, and it produces the pollen grains. এটা হচ্ছে filament. টিউব হচ্ছে স্টাইল, যেটাতে তোমার টিউব গ্রো করে, পোলেন টিউব গ্রোজ ডাউন দ্য স্টাইল টু এন্টার দ্য ওভারি অর ওভিউল। আর হচ্ছে পেটালস, আর এস হচ্ছে ইয়োর ওভিউলস অর ওভারি, যাই বলো, ওভারি, ওভারি। এখন বলছো which one is this style, that is Q. Which one releases pollen grain? Pollen grain কোনটা রিলিজ করে? Pollen grain is released by the anther, and anther is তোমার U, D. So on which structure does pollen grain germinate? Pollen grain germinate মানে pollen grainটা যখন স্টিগমাতে এসে বসলো, then a tube grows, right? এই যে টিউব যে গ্রো করছে, that is what we refer to as the germination of pollen grain. So এটা কোথায় হচ্ছে? In the style, style হচ্ছে, right? So Q. ও আচ্ছা, সরি। পোলেন গ্রেনটা যখন এখানে এসে বসলো, এখান থেকে তো জার্মিনেশনটা স্টার্ট হলো, রাইট? তো এখানে বলছে যে অন হুইচ স্ট্রাকচার ডাজ পোলেন গ্রেন জার্মিনেট, মানে জার্মিনেট কোথা থেকে স্টার্ট করলো? সো দ্যাট ইজ গোয়িং টু বি ইউর পি স্টাইল, এন্ড দেন এখান থেকে জার্মিনেট করে পোলেন টিউব গ্রো করতে করে ইট দেন এন্টার্স দ্য ওভারি, রাইট? Germinate, that is P. Describe this flower is insect pollinated. Describe how the structures P, R, T would vary if it was a wind pollinated flower. এটা একটা ইনসেক্ট, PRT, right? PRT আমার ফার্স্ট আছে, P হচ্ছে তোমার স্টিগমা অফ দ্য উইন্ড পলিনেটেড ফ্লাওয়ার উড বি এক্সপোজড, এরকম হবে, এক্সপোজড হবে, and it would be feathery as well to carry up the to trap the pollen grains traveling through the air কারেন্টে যেসব pollen grain ট্রাভেল করতেছে, এটা ফিদারি হওয়ার জন্য এটা ট্র্যাপ করবে। পি একটা, সো পি স্টিগমা, এক্সপোজড এন্ড ফিদারি। তারপরে আর, আর কই, আর 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 হ্যাঁ, পেটালস। পেটালস তো এটা ইনসেক্ট পলিনেটেড ফ্লাওয়ারে ব্রাইটলি কালার টু অ্যাট্রাক্ট আপ ইনসেক্টস, রাইট? সো এটা তোমার তোমার উইন্ড পলিনেটেড, ইট উড নট বি লার্জ অর ব্রাইটলি কালার, ব্রাইটলি কালারও হবে না, লার্জ হবে না। আর টি ইজ ইয়োর filament. So data in a wind pollinated flower would be exposed so that pollen grain বেশি মানে ছাড়তে পারে by to the air, এটা exposed হবে। Flowering plants can reproduce asexually. Asexual reproduction করতে পারে, yes. Give an example of a natural method of asexual reproduction in plants. You could either write runners, tubers, and so on, rhizoids, and so on. Give an example of artificial method of asexual reproduction in plants. Micropropagation, then cuttings, and so on, right?
Give three differences between sexual and asexual reproduction. So, sexual and asexual reproduction and main difference would be sexual reproduction of variation because of 23 pairs of gamete from each parents, and asexual variation হয় না. Sexual reproduction is it sexual reproduction এ তোমার fertilization হয় যেটা হচ্ছে the fusion of the gamete, যেটা তোমার asexual reproduction এ লাগে না. আর লাস্ট থিং উড বি তোমার সেক্সুয়াল রিপ্রোডাকশন ইজ কাইন্ড অফ টাইম কনজিউমিং, টাইম বেশি লাগে, ওয়াইরাস তোমার সেক্সুয়াল রিপ্রোডাকশন করলে তাড়াতাড়ি হয়ে যায়, তাড়াতাড়ি মানে তাড়াতাড়ি কিছু করতে পারো, লাইক সেক্সুয়াল রিপ্রোডাকশন প্রডিউসেস জেনেটিক ভ্যারিয়েশন তোমার অফস্প্রিং উড নট বি আইডেন্টিক্যাল টু দ্য প্যারেন্টস, বাট অ্যাসেক্সুয়াল রিপ্রোডাকশনে অফস্প্রিং অ্যান্ড প্যারেন্টস দুইটাই হচ্ছে আইডেন্টিক্যাল হয়, জেনেটিক্যাল আইডেন্টিটি একই দেখায়. Sexual reproduction requires fusion or fertilization of gametes, whereas asexual reproduction doesn't. Our sexual reproduction হচ্ছে no gametes are produced, whereas asexual reproduction gametes are produced. Our gametes are produced in sexual reproduction. Sorry, asexual reproduction you do not need to have any gametes, whereas in sexual reproduction you need to have gametes. Or you could also say that asexual reproduction is faster than sexual reproduction. 3 mark জন্য, so এই তিনটা দিলেই চলবে. এখন লেখছে যে কি a farmer has two varieties of plant species, right? One variety is red flower and has no scent. The other variety is white flower and has perfume scented. The farmer wants to produce a variety that has both red color and perfume scent. So explain the how the farmer can achieve this, right? So to achieve this, you need to breed selectively. Selective breeding করাইতে হবে. With the selective breeding কেন করে? Suppose we have a desired characteristic. এটা হচ্ছে red flower that is not scented, and suppose this is your white flower that দেখাই তো যায় না. And suppose this is your white flower that is scented, right? You want to do you want to have a combination of both of these characteristic. You want to have a blend of these characteristics. So এই দুইটার ক্যারেক্টারিস্টিকের ব্লেন্ডটা কিভাবে করবা? So when you breed them selectively, and যখনই selectively breed করবা, they will be producing up a hybrid একটা offspring, একটা হাইব্রিড প্রডিউস করবে, একটা হাইব্রিড প্রডিউস করবে দ্যাট উড হ্যাভ দ্য কোয়ালিটিস অফ ইচ অফ দিস ইন্ডিভিজুয়াল ফ্লাওয়ার্স. এটার মতন রেড হবে আর হোয়াইটটার মতন সেন্টেড হবে. তারপরে করবা কি, ইউ ব্রিড দিস হাইব্রিড ওভার ফর মেনি জেনারেশন. এই হাইব্রিডকে আবার একটার সাথে ব্রিড করবা. সো আফটার ওয়ান পয়েন্ট অফ টাইম যেসব ফ্লাওয়ার প্রডিউস করবে সবগুলো রেড হবে অ্যান্ড সবগুলোই সেন্টেড হবে. লাইক ওই যে আমরা বলি না যে বাংলাদেশি গরুর সাথে অস্ট্রেলিয়ান গরুর যদি ক্রস করি তাহলে উইল বি গেটিং মোর মিল্ক, গরুর মাংসটা বাড়বে, হাইব্রিড বলি যে গরু কুরবানিদের সময় বলে না. সো দ্যাট ইজ দ্য সেম থিং হিয়ার. সো এখানে বলছে যে সিলেক্ট প্ল্যান্টস উইথ দ্য ডিজায়ার্ড ক্যারেক্টারিস্টিক অর ট্রেটস অ্যান্ড ডু সিলেক্টিভ ব্রিডিং, ক্রস or cross red flower with white flower with white scented flower, then breed offspring that are red and scented, hybrid যেটা হলো offspring, and then repeat this for many generations. Just a second. Okay, so the passage describes process used to produce yogurt. Okay, complete the passage by writing suitable words in each of the blank or space. So yogurt is made by heating what? Heating the milk, right? তুমি দুধটাকে কিছুক্ষণ জ্বালাও. So this is a template answer. এটা একটা question paper, but এটা একটা template answer for the yogurt making process. Yogurt making process. Make sure you know all of these steps, right? কারণ এটা হচ্ছে একটা compiled way to show the yogurt making process in a kind of summary. So that's why I like these kind of questions, right? Question paper করে শিখবে. I mean, দেখো, I mean, it's literally like a textbook, and then with all of the short summaries and cheat sheets. The heating process is called pasteurization. এটা তোমার বইতে clearly দেয়া আছে. This ensures that the bacteria present in the liquid are destroyed. নাইলে destroyed না হলে তোমার lactobacillus এর সাথে compete করবে, ঝামেলা হয়ে যাবে.
The liquid is then cooled to temperature between 40 and 46 degrees Celsius. A type of bacteria called Lactobacillus bulgaricus or Streptococcus. ওটা দিও না, Lactobacillus দিলে চলবে is then added. The bacteria use a sugar called lactose. মিল্কের মধ্যে তো ল্যাকটোজ থাকে, রাইট? মিল্কের মধ্যে আবার গ্লুকোজ দেখলে ইট সাউন্ডস কাইন্ড অফ কিরকম যেন না, গ্লুকোজ হয়, ল্যাকটোজকে ব্রেক ডাউন করে গ্লুকোজ হবে, বাট জাস্ট সে আপ যে ল্যাকটোজ থাকে, ডোন্ট রাইট আপ গ্লুকোজ। ফর কি রেসপিরেশন করে ব্যাকটেরিয়া যখন তোমার ইয়োগার্টের মিল্কটা করবে, ডাইজেস্ট করবে, দে ডু অ্যানারোবিক রেসপিরেশন। অ্যানারোবিক রেসপিরেশন করার জন্য দে make this yogurt kind of acidic or because of this lactic acid. The pH of the yogurt decreases because the respiration produces a substance known as lactic acid, anaerobic respiration. Right. So একটা interesting question এটা. Okay, right? So এখানে বলছে যে a respirometer, oh sorry, a respirometer এর কাজ হচ্ছে measures the rate of respiration. Measures rate of respiration. Respiration এর রেটটা মেজার করে। So the figure shows the respirometer is a simple apparatus that can be used to measure the rate of respiration in small organism. A student uses this respirometer to investigate the rate of respiration in some germinating seeds. So এটার কি হয় basically আমি বলি দেখো। So there's this tube, একটা ক্যাপিলারি টিউব আছে, রাইট? এটা একটা ক্যাপিলারি টিউব থাকে। এখন এখানে কয়েকটা অর্গানিজম আমরা রাখি। অর্গানিজম টিউবটার মধ্যে তো তোমার ইনিশিয়ালি কিছু এয়ার থাকবে, রাইট? এখানে এয়ার থাকবে, রাইট? And air is a mixture of oxygen, carbon dioxide, nitrogen, and so on, right? আমরা যখন এক্সপেরিমেন্টে ক্যারি আউট করি, উই আর অনলি ইন্টারেস্টেড ইন দিস অক্সিজেন। কার্বন ডাইঅক্সাইড আর নাইট্রোজেন কি করলো, উই ডোন্ট কেয়ার অ্যাবাউট দ্যাট। সো ফর দ্যাট রিজন আমরা করি কি, কার্বন ডাইঅক্সাইডটা এখান থেকে সরা ফেলে দিই বাই ইউজিং আ সোডা লাইম। সোডা লাইম অ্যাবজর্বস দ্য কার্বন ডাইঅক্সাইড প্রেজেন্ট। সো তোমার এই যে সিড গুলো আছে, দে ইউজেস অফ দিস অক্সিজেন অ্যান্ড দে ক্যারি আউট aerobic respiration, right? And it produces carbon dioxide plus water. এই যে কার্বন ডাইঅক্সাইডটা তোমার প্রডিউস হলো, এই কার্বন ডাইঅক্সাইডটা গেটস অ্যাবজর্ব বাই দিস সোডা লাইম। এন্ড অক্সিজেন তো এখানে একটা ফিক্সড অ্যামাউন্ট, অক্সিজেন তো এখানে বাইর হইতেও পারতেছে না, ঢুকতেও পারতেছে না, রাইট? সো এটার মধ্যে একটা ফিক্সড অ্যামাউন্ট অফ অক্সিজেন আছে, রাইট? সো যখন অক্সিজেনটা ইউজড আপ হয়ে যাবে এখান থেকে, অক্সিজেন লেভেলস উড স্টার্ট টু ফল, রাইট? অক্সিজেন লেভেলস উড স্টার্ট টু ফল। এন্ড এখানে একটা সাকশন ইফেক্ট হবে, টানবে। ওই যে কোক যখন স্ট্র দেখাও, টানো না, কোকটা একাই চলে যায়। সো ইট ক্রিয়েটস আপ আ সাকশন ইফেক্ট লাইক দ্যাট। এন্ড অ্যাজ এ রেজাল্ট তোমার এই ক্যাপিলারি টিউবটা এইভাবে মুভ করতে থাকে, শিফট করতে থাকে পজিশনটা। আর যদি এখানে অক্সিজেন যদি প্রডিউস হতো, সাপোজ অ্যাজিউম এখানে যদি অক্সিজেন প্রডিউস হতো, তাহলে করতো কি, অক্সিজেনটা এখানে এসে ক্যাপিলারি টিউবকে পুশ দিত। অ্যাজ আ রেজাল্ট ক্যাপিলারি টিউবটা এখান থেকে এই সাইডে চলে যেত। এখন যেহেতু অক্সিজেনের ডেফিসিয়েন্সি, অক্সিজেন না ইউজ করতে পারতেছে না, সো সাকশন ইফেক্ট অ্যারাইজেস এন্ড অ্যাজ আ রেজাল্ট ক্যাপিলারি টিউবটা এইদিকে নড়তেছে, রাইট? So this is a simple explanation of this apparatus, and এটা জেনে রাখো কারণ রাখতে পারি এক্সামে। Who knows? Okay, give the balanced chemical symbol equation for aerobic respiration. Easy. Glucose plus oxygen, carbon dioxide plus water. You could also write ATP or energy, ATP or energy, but লাগবে না এটা। Just so carbon dioxide and water is produced. And then the student measures the rate of respiration for 10 gram of germinating seeds at 20 degrees Celsius. Okay. They then repeat this experiment with another sample of 10 gram of seeds at 30 degrees Celsius. Temperature বাড়ছে, temperature বাড়ানোর, whenever you're seeing this comment at IGCSE level, temperature বাড়াচ্ছে, temperature বাড়ানো মানে হচ্ছে তোমার কাইনেটিক এনার্জি বাড়তেছে। এই একটা পয়েন্ট লেখা, ইউর কনফার্ম যে এক মার্ক পাবা অ্যাট লিস্ট। টেম্পারেচার বাড়বে, কাইনেটিক এনার্জি বাড়বে অফ দ্য মলিকিউলস অর পার্টিকলস, এক মার্ক পাবা। The rate of respiration can be measured by recording the distance in millimeter the bubble of the colored liquid moves on the scale in 1 minute. 1 মিনিটে কতটুকু ডিস্টেন্স মুভ করতেছে। সাপোজ এরকম করে রাখলা অর্গানিজম এট 10 ডিগ্রি সেলসিয়াস বাই ইউজিং আ ওয়াটার ব্যাথ। ওয়াটার ব্যাথে কি করো, রাইট? ওয়াটার ব্যাথে ইউ ক্যান অল্টার দ্য টেম্পারেচার, ওয়াটার ব্যাথ। অ্যান্ড দেন একটা এখানে স্টপ ওয়াচ আছে, স্টপ ওয়াচটা স্টার্ট করলা, দেখলা যে কি
1 মিনিটে এই যে লিকুইডটা এখানে ইনিশিয়ালি মনে করে এখানে ছিল, এইটুকু যে ডিস্টেন্সটা মুভ করলো এই পজিশনে আসার জন্য কতটুকু টাইমের মধ্যে মুভ করছে, অ্যান্ড দেন ইউ ক্যান ইউজ দ্যাট টু ক্যালকুলেট যে রেট অফ রেসপিরেশনটা কত, বেশি না অল্প। যদি তাড়াতাড়ি হয় তাহলে তাড়াতাড়ি এই সাইডে মুভ করে ফেলবে ইন আ শর্টার পিরিয়ড অফ টাইম, আর যদি রেট অফ রেসপিরেশনটা স্লো হয় তাহলে আস্তে আস্তে মুভ করবে। সো ইয়া, এখন বলছে যে কি, they measured the rate 3 times at each temperature. Explain why carbon dioxide needs to be absorbed by soda lime uh, when we measuring the rate of aerobic respiration. So first of all তো বলেই দিয়েছিলাম we're not interested in that carbon dioxide, right? And যদি কার্বন ডাইঅক্সাইড প্রডিউস করতেই থাকো তাই না, তাহলে এখানে তো এয়ারের অ্যামাউন্টটা বেড়ে যাবে, রাইট? অ্যাজ এ রেজাল্ট এয়ারের অ্যামাউন্টটা বেড়ে গেলে ইট উড কিপ অন পুশিং দিস, অ্যাজ এ রেজাল্ট তোমার টিউবটা যেখানে আছে, টিউবটা মনে করো এখানে ছিল, এইখানেই থাকবে, টিউবটা এই সাইডে আসতে পারবে না। টিউবটা তোমার এই সাইডে কি কখন নামবে, লাইক এই সাইডে কখন আসবে, যখন দেয়ার ইজ দিস সাকশন ইফেক্ট, রাইট? তোমার কার্বন ডাই অক্সাইড থাকলে করবে কি, সাকশন ইফেক্ট তো করতে দিবে না, উল্টা ইট উড কিপ অন পুশিং, এখান দিয়ে এসে পুশ করতে থাকবে বাবলটাকে, অ্যাজ এ রেজাল্ট বাবলটা নড়বে না, এখানেই থাকবে। সো ইউ হ্যাভ টু রাইট দিস। এই দেখো, bubble will not move as carbon dioxide is produced. Also, we are only measuring the oxygen and oxygen consumption. We are not interested in carbon dioxide, right? এখন suggest how the student could have changed the temperature in this investigation by using a water bath. Calculate the mean distance moved by bubble at mean কেমনে বের করবা, you add this two, you add this এই যে এটার mean, so you add this three value and then you divide this three value by 3. mean হচ্ছে sum by number, কয়টা নাম্বার আছে, so এটা হচ্ছে মিনের ফর্মুলা, রাইট? You get this and you get 23.6 or something like that, right? So I rounded it off to 24 কারণ সব অ্যান্সার এখানে 24, মানে হোল নাম্বার, কোনো ডেসিমেল নাই, তো 24 মিলিমিটার, right? So explain the effect of increasing the temperature on the movement of the bubble. Increasing the temperature, easy mark কি, প্রথম মার্ক 1 মার্ক পাও, as temperature increases rate of aerobic respiration increases as well, right? Rate of aerobic respiration increases as well, কেন? Cause kinetic energy of the molecules increases as well. Also তোমার more O2 gets used up. Just a second. কোন নম্বর ছিল, 4 নম্বর, ওকে। 5, 5 এ বলছে কি তোমার, increased release of greenhouse gases are a threat to many ecosystems, yes it is, কারণ তোমার গ্রিনহাউস ইফেক্ট তো বোঝো, রাইট? সো ইন শর্ট, দিস ইজ ইউর আর্থ, রাইট? and it gets surrounded by a layer of gases, এটা একটা gets surrounded by a layer of gases. এখন তোমার করে কি, সানের থেকে যে ইনফ্রারেড রেডিয়েশনটা আছে এটা পেনিট্রেট করতে পারে, ইন্টার করতে পারে। হাউএভার ইন্টার তো করলে বুঝলাম, বাট যখন ইন্টার করবে, পেনিট্রেট করবে টু দ্য সাম অফ দিস এনার্জি, অ্যাজ এ রেজাল্ট এই গ্যাসেস গুলোর জন্য ইট ক্যান নট গেট রিরেডিয়েটেড ব্যাক আউট ইনটু দ্য সার্ফেস, এই গ্যাসের জন্য ইট গেটস ট্র্যাপড ইনটু দিস লেয়ার, gets trapped by these gases and they all forms a kind of layer, এই যে এরকম। as a result টেম্পারেচারটা আর বাইরে যেতে পারে না, সো আর্থের টেম্পারেচারটা বাড়তে থাকে, আর্থ গেটস হিটেড আপ, এটাই। which of these are the greenhouse gases? So oxygen isn't a greenhouse gas, তাছাড়া বাকি তিনটা, 1 to 4, 1 to 4 on the right, so that is going to be C. Explain the term mean by the greenhouse effect, right? So it is the process by which gases such as methane, carbon dioxide gets methane, carbon dioxide traps long infrared radiation from the sun and prevents them from escaping, which in turn causes global warming, যেটা বুঝাইলাম।
এখন বলছে যে কি the graph shows mean greenhouse gases emitted from four sources in United Kingdom from 1990 to 2020. Okay, four sources: transport এটা, business এটা, energy production এটা, আর agriculture এটা. Okay, right? So এখন বলছে যে কি calculate the percentage of total greenhouse gases emitted that came from energy production in 2020. So 2020 তে এনার্জি প্রোডাকশন থেকে তোমার কতটুকু আসে, রাইট? সো এনার্জি কই এই যে এটা হচ্ছে এনার্জি। তো 2020 তে এনার্জি থেকে কতটুকু আসছিল? এনার্জি থেকে 150, 160, 170, 170, 170, 170 something. No, wait. Made up a mistake. That came from energy production. Energy production হচ্ছে 2020 তে, এই যে, sorry, energy production 2020, energy production dotted lines 2020 তে, এই যে dotted lines, this is your energy production. So এটা হচ্ছে 100, এটা হচ্ছে 110, 120, 10 করে বাড়তেছে, so that is 110 by total outcome into 100 percentage বের করতে বলছে, right? So how do you calculate the percentage? Sample যেটার পার্সেন্ট বের করার তুমি ইন্টারেস্টেড বাই টোটাল আউটকাম মাল্টিপ্লাই উইথ 100 টু গেট আ পার্সেন্টেজ। এরকম করে ইউ ফাইন্ড দ্য পার্সেন্টেজ অফ দিস এগ্রিকালচারেরটা উড বি সামথিং, এই যে এটা এগ্রিকালচারেরটা উড বি 50, 50, দেন এটারটা বের করো 2020 তে, এটারটা বের করো, and then add all of them together you get a value of 453. So 110 by 453 into 100 cool, you get this 24.2%, right? So, comment on the changes in four sources of greenhouse gases from 1990 to 2000. Use information from the graph and your own knowledge to support this. So, এখানে যেহেতু পাস মার্ক আউট বি বলবো যে আমি তিনটা পয়েন্ট দেওয়ার জন্য, তিনটা পয়েন্ট and some sort of biological explanation behind those points. So, ওভারঅল পয়েন্ট দেখতে পারতেছি কি সবগুলোই ডিক্রিজ খাচ্ছে। এগ্রিকালচার, ট্রান্সপোর্ট, দেখো এই সব লাইনগুলোই কিন্তু কমতেছে, সব লাইনই কমতেছে, সব লাইনই কমতেছে, সব লাইনই কমতেছে। দেন গ্রেটেস্ট কোনটা কমতেছে? গ্রেটেস্ট হচ্ছে তোমার এনার্জি প্রোডাকশন কমবে, এনার্জি প্রোডাকশনটা গ্রেটেস্ট কমছে। কেন এনার্জি প্রোডাকশন থেকে গ্রেটেস্ট গ্রিন হাউস গ্যাস কেন কমছে? কারণ উই আর নাও ইউজিং আপ রিনিউয়েবল সোর্সেস অফ এনার্জি সাচ এস সোলার পাওয়ার অ্যান্ড সো, রাইট? সো ওই জন্য। অ্যান্ড দেন বিজনেস থেকে, বিজনেস থেকে কমেন্ট না করি, তোমার ট্রান্সপোর্ট নিয়ে কমেন্ট করি। ট্রান্সপোর্ট থেকেও দেখো প্রথমে বাড়তেছে and then ট্রান্সপোর্ট থেকে কমতেছে। ট্রান্সপোর্ট থেকে ইট ইনিশিয়ালি ইনক্রিজ and then ডিক্রিজ। কেন ডিক্রিজ খাইছে? বিকজ people are now using তোমার ইলেকট্রিক কার্স and so on that do not produce those greenhouse gases. এটা একটা। আর এগ্রিকালচার, হ্যাঁ এগ্রিকালচারটা এরকম ফ্লাকচুয়েট করে করে দেয়, এগ্রিকালচারটা কমছে, রাইট? এগ্রিকালচারটা কেন কমছে? বিকজ পিওর ক্যাটেলস আর বিং হারভেস্টেড। ক্যাটেলস যখন হারভেস্ট করে দে প্রডিউস আপ দিস মেথেন, রাইট? ক্যাটেলস তোমার মেথেন ছাড়ে, মেথেন ইজ আ way more potent greenhouse gas than carbon dioxide itself. So কার্বন ডাই অক্সাইডের থেকে ডেঞ্জারাস গ্যাস হচ্ছে তোমার মিথেন, রাইট? সো দ্যাটস ওয়াই কার্বন ক্যাটেল প্রোডাকশন কমাইলো দিস মেথেন কমবে। বিজনেসের জন্য বিজনেস করে গেছে, আর বিজনেসের জন্য লাগবে না বিজনেস। সো পাস মার্কের জন্য, বিজনেসের জন্য বললাম mass of greenhouse gases falls for all four sources, চারটার জন্যই কমলো। mass of greenhouse from energy falls the most because renewable sources of generating energy from wind or solar power থেকে ইনক্রিজ বাড়তেছে। then mass of greenhouse gas from transport increases and then falls as people are now using more electric cars that do not generate any greenhouse gases. For agriculture, mass of greenhouse gases falls as less cattle are now being farmed. Okay, yes.
আচ্ছা রাইট সো কোয়েশ্চেন নাম্বার 6 এ কি বলছে দেখি question number 6 বলছে a student uses this apparatus to investigate the effects of light intensity on the rate of photosynthesis right okay so let me just give you a brief intro of this setup কি করবে so এখানে যে তোমরা এটা দেখতেছো um, your lamp এই ল্যাম্পটা emits a light right like this mimics a sunlight এটা তোমার একটা সানলাইট কে মিমিক করতেছে and then photosynthesis এর ইকুয়েশনটা কি photosynthesis এর ইকুয়েশনটা হচ্ছে তোমার কার্বন ডাইঅক্সাইড plus water in the presence of sunlight forms what glucose and oxygen right এই যে অক্সিজেনটা প্রডিউস হলো না এই অক্সিজেনটা হচ্ছে ইট উড অ্যাপিয়ার লাইক দিস বাবলস কালারলেস বাবলস এই বাবলস গুলো হচ্ছে তোমার অক্সিজেন এখন ইউ ক্যান ইনক্রিজ দ্য ইন্টেন্সিটিটা কিভাবে ইনক্রিজ করবো বাই ডিক্রিজিং দ্য ডিস্টেন্স ফ্রম দ্য প্ল্যান্ট আর ইন্টেন্সিটিটা কমাবা কিভাবে ইন্টেন্সিটিটা কমাবা হচ্ছে তুমি এই ল্যাম্প সোর্সটাকে আরো বেশি এই সাইডে নিয়ে যাবে বাই রিমুভিং ইট অ্যাওয়ে ফ্রম দ্য ল্যাম্প ইন্টেন্সিটিটা বাড়াবা যত বেশি কাছে নিয়ে যাবা লাইটের ইন্টেন্সিটি আর যত বেশি দূরে নিয়ে যাবা ইন্টেন্সিটি ডিক্রিজেস রাইট কজ ডিস্টেন্স প্লেজ আ ফ্যাক্ট দেয়ার সো দিস ওয়াজ the initial setup for this experiment and then কি বলছে দেখি so the student uses this method কি বলছে uh, put a cut piece of conduit in a beaker of water okay put a 12 centimeter put a lamp 12 centimeter from the beaker 12 centimeter from the beaker একটা lamp count the number of bubbles of gas released from the cut end of the conduit in 1 minute 1 মিনিটে কতটুকু গ্যাস ছাড়বে then that gas would be oxygen and repeat this count for at least two more 1 to 1 minute periods okay the student repeats this experiment moving the lamp 2 centimeter nearer the beaker each time এক টাইম কি করবে এইভাবে করে 2 সেন্টিমিটার করে বাড়াইতে থাকবেন এখানে করলো কাউন্ট করলো কতগুলো বাবল আবার আরো 2 সেন্টিমিটার করলো কাউন্ট করলো কতটা বাবল আবার 2 সেন্টিমিটার করলো কাউন্ট করলো কতটা বাবল এইভাবে ওকে রাইট এখন বলছে which gas is released by plant during photosynthesis oxygen right oxygen produced with this oxygen so that would be oxygen which of the site of photosynthesis what is the which of this is the site of photosynthesis and plants photosynthesis go in the chloroplast right what give one abiotic variable that the student should control in this experiment that would be the temperature that would be your temperature টা control করতে পারে yes temperature and yeah এটা হচ্ছে chloroplast abiotic variable could be the temperature abiotic variable means the non-living part of the experiment non-living part of experiment non-living পার্টটা লিভিং পার্ট না লিভিং হচ্ছে বায়োটিক যদি বলতো then you would say the same species of plants এরকম some comment like this then also the table shows the results okay এখানে distance of lamp of beaker in centimeter আর এটা কয়টা বাবল রিলিজ হয়েছে আর এটার অ্যাভারেজ বের করছে ওকে ভালো এখন বলছে plot a line graph to show the relationship between the distance of the lamp and from the beaker and mean number of bubbles produced ওকে একটা জিনিস দেখো যত বেশি ডিস্টেন্সটা বাড়তেছে ফ্রম দ্য বিকার ইন্টেন্সিটিটা লাইটের তত বেশি কমতেছে লাইট ইন্টেন্সিটি কমার জন্য rate of photosynthesis decreases as well and as the rate of photosynthesis decreases as well the number of oxygen bubbles produced decreases as well right এটা এখন এইভাবে আমি একটা গ্রাফ প্লট করলাম যেহেতু ইউ হ্যাভ টু ইউজ অ্যাট লিস্ট দ্য 50% অফ দ্য গ্রাফ দ্যাটস ওয়াই চুজ স্কেলিং লাইক দিস লেবেল করলাম এক্সেসটা নাম্বার অফ বাবলস আর এখানে ডিস্টেন্স যেহেতু আমাদের ডিস্টেন্সটা ইজ দ্য ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভ্যারিয়েবল রাইট ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভ্যারিয়েবল কোনটা লাইক দ্য ভ্যারিয়েবল দ্যাট উই কুড কন্ট্রোল যেটা আমাদের হ্যান্ডে আছে রাইট সো উই কুড কন্ট্রোল দ্য ডিস্টেন্স কতটুকু থাকবে আপ ডাউন করবে রাইট সো দ্যাটস ওয়াই যেটা এক্স অ্যাক্সিসে হবে ওইটা হচ্ছে তোমার ডিস্টেন্সটা আর নাম্বার অফ বাবলস ইজ ডিপেন্ডেন্ট অন দ্য ডিস্টেন্স অফ দ্য লাইট ফ্রম দ্য ল্যাম্প রাইট লাইটের হচ্ছে থেকে বিকারের ডিস্টেন্সটার উপরে ডিপেন্ড করি তো কয়টা বাবল প্রডিউস হচ্ছে ওটা রাইট দ্যাট ইজ আ ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল সো এইভাবে প্লট করলাম আমি ওয়াই এক্সিসে যেহেতু দেখছি যে হাইস্ট 19 পর্যন্ত আমি 2 করে নিছি একটা বক্স 2 2 4 6 8 সো পার ছোট বক্স কত করে পার ছোট বক্স আমার পড়ছে হচ্ছে 0.4 করে 0.4 কিভাবে পেলাম 2 ডিভাইডেড বাই টোটাল বক্স 5 ইকুয়ালস টু 0.4 করে
এভাবে ইনক্রিমেন্ট করে করে অ্যাড করে করে আই গট দিস গ্রাফ, অ্যান্ড দেন এভাবে লাইনগুলো জয়েন করে একটা গ্রাফ প্লট করলাম, এটাই। এখন বলছো যে কি এক্সপ্লেন দ্য ইফেক্ট অফ ইনক্রিজিং দ্য ডিস্টেন্স অফ ল্যাম্প ফ্রম দ্য বিকার অন দ্য মিন নাম্বার অফ বাবলস রিলিজ পার মিনিট। সো ডিস্টেন্সটা যে বাড়াচ্ছ, এটা কিভাবে, হাউ ইজ ইট অ্যাফেক্টিং দ্য নাম্বার অফ বাবলস প্রডিউসড, রাইট? সো ডিস্টেন্স বাড়াচ্ছ, লাইট ইন্টেন্সিটিটা কমতেছে। লাইট ইন্টেন্সিটি কমা মানে কি, তোমার ফটোসিনথেসিসের রেটটা ডিক্রিজ হচ্ছে, তখন যে কমেন্টটা করলাম। অ্যান্ড ফটোসিনথেসিসের রেটটা ডিক্রিজ হওয়া মানে কি, মেইন নাম্বার অফ বাবলস produce decreases as well because less oxygen is produced. কারণ বাবেলটা কিসের জন্য দেখা যাচ্ছে, বিকজ অফ দিস অক্সিজেন প্রডিউস, রাইট? যেহেতু ফটোসিনথেসিস কম হচ্ছে, সো তোমার বাবেল গুলো কম প্রডিউস হচ্ছে, রাইট? ওকে ওকে। এখন বলছে যে তোমার হিউম্যান ব্লাড কন্টেইনস রেড ব্লাড সেল আর হোয়াইট ব্লাড সেল। ওকে, গিভ থ্রি ডিফারেন্সেস ইন স্ট্রাকচার বিটুইন রেড ব্লাড সেল এন্ড হোয়াইট ব্লাড সেল। প্রথম হচ্ছে রেড ব্লাড সেলের একটা, they have no nucleus, and whereas white blood cell have a large lobe nucleus. Then red blood cell carries hemoglobin, whereas white blood cell doesn't. And red blood cell is smaller than the white blood cell itself. এটাই না? So red blood cell does not have a nucleus, whereas white blood cell have a large lobe nucleus, or has one. And then red blood cell has hemoglobin, whereas, oh, sorry, you have to add a. Red blood cell has hemoglobin, whereas white blood cell doesn't. Our red blood cell are smaller than white blood cell. Okay, yes. So scientist collects data for men and women living at different altitudes. Okay. The scientists determine the mean mass of hemoglobin in 1 liter of blood. Mean mass of hemoglobin in 1 liter of blood. Okay. The mean number of red blood cell in 1 liter of blood. Mean mass of hemoglobin or mean number of red blood cell. একটা জিনিস দেখো, red blood cell is directly proportional to hemoglobin. এই রিলেশনশিপটা কেন বললাম জানো? কারণ রেড ব্লাড সেলের মধ্যেই তো থাকবে হচ্ছে হেমোগ্লোবিন, রাইট? হেমোগ্লোবিন কার মধ্যে থাকবে? রেড ব্লাড সেল। সো রেড ব্লাড সেলের নাম্বার যদি বাড়ে, hemoglobin number would automatically increase as well. For instance, দেখো এখানে কি লিখছে গ্রাফে, altitude, sea level, mean mass of hemoglobin, mean number of red blood cell, number of sample, number of কয়জনের কাছ থেকে নিচ্ছে। ওকে, সো একটা জিনিস দেখো, তোমার যখন রেড ব্লাড সেল গুলো বাড়তেছে, দেখো এখান থেকে এটা বাড়তেছে না, এখান থেকে এখানে বাড়তেছে, রাইট? সো এখানে হিমোগ্লোবিনও দেখো ইনক্রিজিং অ্যাজ ওয়েল, দেখছো? কারণ রেড ব্লাড সেল ইজ ডিরেক্টলি প্রপোর্শনাল টু হিমোগ্লোবিন। এখন দেখো এখান থেকে এখানে কমতেছে, রাইট? এখান থেকে মানে 1890 থেকে 2270, এখান থেকে এখানে কমতেছে, এখান থেকে এখানে কমতেছে, which means that red blood cell মানে mean mass of hemoglobin would decrease as well, দেখছো? For 140 142, right? এটাই। হুম। এখন উই মে নিড দিস অর উই মে নট নিড দিস, আই মিন একটা জেনারেল আইডিয়া দেওয়ার জন্য এটা বললাম। এখন বলছে যে দ্য ব্লাড ভলিউম অফ আ উমেন লিভিং অ্যাট অল্টিটিউড অফ 1890 is 4.3 liters. Altitude of 1890 women 4.3 liters blooded total volume. Okay, calculate the total number of red blood cell in this person in standard form. Okay, so এখানে লেখছে যে কি the total blood volume, টোটাল ব্লাড ভলিউম। ব্লাড ভলিউমের মধ্যে কি থাকে? দ্য ব্লাড সেলস, রাইট? টোটাল ব্লাড সেল। সো মিন রেড ব্লাড সেল এই টেবিলটা নিয়ে কাজ করবো। উইমেনের জন্য হচ্ছে 4.84 1 লিটার, দিস 1 লিটার। ইগনোর দিস 10⁻12 পার্ট, এটা হচ্ছে পরে আমি সিম্পলিফাই করে বোঝাচ্ছি। সো জাস্ট ডু দিস ইউনিটরি মেথড, এটা ইগনোর দিস ফর নাও, উই নিড দিস, রাইট? বাট এখন না। সো 1 লিটারের জন্য উইমেন আছে 4.84, সো 4.3 লিটারের জন্য কত হবে? ইউ জাস্ট ডু দিস ইউনিটরি মেথড, রাইট? এখন ওই যে 10⁻, যে এখানে বসে ইগনোর করতেন, ওই 10⁻ এখানে লাগা দিল, এখানে ইনক্লুড করে দাও। অ্যান্ড দেন ইউ ডু হোয়াট ইজ, একটা জিনিস দেখো, এই সবগুলো কিন্তু দুইটা ডেসিমেল প্লেসে, দেখছো? সব ডেটা দুইটা ডেসিমেল প্লেস করে। সো হোয়াট ইউ হ্যাভ টু ডু ইজ, ইউ অলসো হ্যাভ টু মেক শিওর যে তোমার ডেটাগুলো দুইটা ডেসিমেল প্লেস। সো হোয়াট ইউ ডু ইজ, এই ডেসিমেল প্লেসটা সামনে নিয়ে আসো, এক দাগ নিয়ে আসো, এইভাবে সামনে নিয়ে আসবে এক দাগ, এক ঘর। সো 2.24, রাইট? 2.24 যেহেতু একটা নিয়ে আসছি, ইউ গেট দিস 10⁻1।
10 to the power 1 যেহেতু এক ঘর নেস, রাইট? So 10 to the power 1 into 10 to the power minus 12. এখন let the math student in you take the lead এসব কোয়েশ্চেনে, কারণ এসব কোয়ালিটেটিভ কোয়েশ্চেন। 10 to the power 1 into 10 to the power 12, এটা প্লাস হবে, রাইট? প্লাস হবে তো কেন? 10 to the power 13 কি হবে? কারণ এই বেস যদি কমন থাকে, উই টেক দ্য বেস এন্ড উই অ্যাড আপ দ্য পাওয়ার মাল্টিপ্লিকেশন ফর্মে থাকলে। সো 10 to the power 13। সো এটা হচ্ছে এখানে লিখে দিছি 10 to the power 13। এটা হচ্ছে সেম। নাইলে যদি 10 to the power 12 নিয়ে এখন কাজ করতে, I mean it would have been tough। এখন বলছে যে calculate the percentage difference in mean mass of hemoglobin in 1 liter of blood in man living at 2270 when compared with sea level। Sea level at 2270, sea level at 2270, sea level 2270, mean hemoglobin বলছে না? হ্যাঁ, হিমোগ্লোবিন ম্যান, এটা এটা পার্সেন্টেজ ডিফারেন্স। সো পার্সেন্টেজ ডিফারেন্সের ফর্মুলা হচ্ছে ফাইনাল ভ্যালু মাইনাস দ্য ইনিশিয়াল ভ্যালু বাই ইনিশিয়াল ইনটু 100, ইউ গেট দ্য পার্সেন্টেজ ডিফারেন্স। এখানে ফাইনাল ভ্যালু হচ্ছে আমাদের 151, ইনিশিয়াল ভ্যালু ছিল 148 ডিভাইডেড বাই 148 ইনটু 100, দ্যাট উইল গিভ ইউ 2.03%। মেক শিওর এইসব ম্যাথ ইউ ডো নট মিস আপ ইন দ্য এক্সাম, রাইট? বিকজ এইসব ম্যাথগুলো অনেক সহজ। ইউ জাস্ট নিড দ্য বেসিক ম্যাথ পার্সপেক্টিভ অ্যাট লিস্ট, তাই হয়ে যাবে। আই মিন এইসব জায়গায় দেখে অনেকজনই মার্ক হারায় ফেলে। আই মিন দিস ইজ ইন দ্য প্লেস ওয়ার ইউ শুড লুজ মার্ক। আই মিন দিস ইজ দ্য প্লেস ওয়ার ইউ শুড অ্যাড আপ দ্য মার্কস, কারণ পরে যে অনেক ঝামেলা হয়। ডিসকাস দ্য রিলেশনশিপ বিটুইন altitude and mean mass of hemoglobin in 1 liter of blood and the number of red blood cell in man and women. ওকে, সো এখান থেকে কি দেখতেছো? দেখো, এখান থেকে আমরা দেখতেছি যে কি তোমার মেনদের মধ্যে, ছেলেদের মেনের মধ্যে হিমোগ্লোবিনটা একটু বেশি ওয়েন কম্পেয়ার্ড উইথ উইমেন। লেখো এটা আগে। মেন হ্যাভ আ গ্রেটার ম্যাস অফ হিমোগ্লোবিন অ্যান্ড রেড ব্লাড সেলেরটাও দেখো মেনের মধ্যে কিন্তু বেশি উইমেনের থেকে, দেখছো? 5.375 অ্যান্ড অ্যান্ড রেড ব্লাড সেল ইন অল লেভেলস, সব লেভেলেই কিন্তু দেখো, সব লেভেলে 0 to সব জায়গায় ওয়েন কম্পেয়ার্ড উইথ উইমেন। এখন আরেকটা জিনিস হচ্ছে, দেখো এই স্টাডিতে অনেক বেশি উইমেন আছে, অনেক বেশি when compared with males। সো এটাও লিখতে পারো যে মোর উইমেন আর ইন দ্য স্টাডি দেন দ্য মেন ইটসেলফ। আর এটা নিয়ে দেখো এখানে there is this no information given about age, sex, gender, activity level, so write that as well, কারণ এটা ডিসকাসের কোয়েশ্চেন। You do not need to have the any justification, just discuss করো, জাস্টিফিকেশন লাগবে না। সো নো ইনফরমেশন গিভেন অন এজ, জেন্ডার অ্যান্ড হেলথ। আর দেখো হিমোগ্লোবিন এখান থেকে এখানে ইনক্রিজ করলো, এখান থেকে এখানে ইনক্রিজ করলো, রাইট? বিকজ এখান থেকে এখানে গ্রেটার নাম্বার অফ রেড ব্লাড সেল আছে, 0 to 1890, এটা লিখছে এখানে। Hemoglobin increases from 0 to 1890 as there are greater number of red blood cells at 1890 cell, because আমি বলছিলাম red blood cell is directly proportional to the hemoglobin, right? আর যেহেতু স্যাম্পল সাইজটা দেখো, এখানে স্যাম্পল সাইজটা অনেক বড় বড় স্যাম্পল নিয়ে কাজ করতেছে। আর যখন এরকম বড় বড় স্যাম্পল নিয়ে কাজ করবে, এই কমেন্টে লিখে দিবা যে দ্য রেজাল্টস আর লাইকলি টু বি রিলায়েবল, রেজাল্টটা ভরসা করা যায়। কারণ এখানে তো তুমি অনলি 100 জন মানুষের উপর এক্সপেরিমেন্ট করতেছো না, রাইট? ইউ আর ডুইং দিস অন আ wide range, wide huge proportion of the people, so the study is reliable. Question is cystic fibrosis. So cystic fibrosis is a rare condition that affects the mucus produced in the lungs and in the other organs, right? The condition is caused by a recessive allele. Recessive allele কি জানো? The allele that is present in the genotype. What is recessive allele? Definition আছে, the allele that is present in the genotype but not shown in the what? Phenotype, and is only expressed if it is in homozygous form. Recessive allele টা কখন show করবে? When it is homozygous form, right? So এখন বলছে যে the diagram below shows the family pedigree. Some people in the family have cystic fibrosis. Okay, use the pedigree diagram to determine the genotype of A, B, and C. Okay, এটা দেখো না আগে, let's just do it together, because this is the type of question যেখানে দেখে বুঝবো না, right? We have to do it together. আচ্ছা, আমি এখানে স্মল লেটারের আর কে রিপ্রেজেন্ট করতেছি যে সিস্টিক ফিব্রোসিস এর ওই অ্যালিলটা, রাইট?
আর বড় হাতের আরটা হচ্ছে নর্মাল। এন্ড যেহেতু এটা একটা রিসিসিভ অ্যালিল, দে নিড টু বি ইন হোমোজাইগাস ফর্ম। হোমোজাইগাস মানে দুইটাই সেম, আর হেটারোজাইগাস মানে দুইটা ডিফারেন্ট, রাইট? হোমোজাইগাস হলে রিসিসিভটা শো করবে, আদারওয়াইজ ডমিনেন্ট অ্যালিলের ক্যারেক্টারিস্টিকই তো শো করবে, রাইট? একটা ফিমেল উইথ দ্য ডিজিজ, আনএফেক্টেড ফিমেল, ফিমেল আর আনএফেক্টেড মেল, রাইট? যেহেতু এটা অ্যাফেক্টেড না, সো আর এটাও অ্যাফেক্টেড না, আর কিন্তু এদের অফস্প্রিং একটা অ্যাফেক্টেড, সো উইচ মিনস দ্যাট এদের একটা এরকম খারাপ অ্যালিলও আছে। যেহেতু আর যেহেতু অ্যাফেক্টেড না, আর যেহেতু এটা অ্যাফেক্টেড, সো দুইটা আর। এটা আই এম শিওর ফার্স্ট অফ অল দুইটাই আর, কিন্তু যেহেতু এদের একটা অ্যাফেক্টেড অফস্প্রিং প্রডিউস হয়েছে, আর আর রাইট। এখন এবিসি, এবিসি, এবিসি হচ্ছে তোমার আর, হচ্ছে আর, বি হচ্ছে তোমার আর, সি হচ্ছে তোমার দুইটা ছোট হাতের আর, এই যে এটাই শেষ। এখন বলছে যে ইন্ডিভিজুয়ালস ই অ্যান্ড এফ হ্যাভ আ থার্ড চাইল্ড, আর একটা চাইল্ড প্রডিউস করলো। ড্র জেনেটিক ডায়াগ্রাম টু শো দ্য জেনোটাইপ অফ ই অ্যান্ড এফ, গ্যামেটস প্রডিউস, অ্যান্ড পসিবল জেনোটাইপস অ্যান্ড ফেনোটাইপস অফ দ্য অফস্প্রিং। সো প্যারেন্টাল জেনোটাইপ কি? ই অ্যান্ড এফ এর আর অ্যান্ড রাইট? লেখো। এটা হচ্ছে তোমার প্যারেন্টাল জেনোটাইপ। এটার গ্যামেটস বানাও, সব ভাঙো, আর একটা ছোট বড় হাতের আর, একটা ছোট হাতের আর, একটার ই, আর এফ এর হচ্ছে একটা বড় হাতের আর, একটা ছোট হাতের আর, রাইট? নাও এটা হচ্ছে গ্যামেটস। এখন অফস্প্রিং এর জেনোটাইপ গুলো কিভাবে লিখবা? জাস্ট ক্রস করবা। এটার সাথে ফার্স্টে এটা, এটার সাথে ফার্স্টে এটা, সেকেন্ডটা ক্রস করতে থাকবা। এইটার সাথে ফার্স্টে এটা, এইটার সাথে ফার্স্টে এটা, এটা হচ্ছে তোমার অফস্প্রিং এর জেনোটাইপসটা। অফস্প্রিং এর জেনোটাইপস হচ্ছে আর আর, আর আর, আর ছোট হাতের দুইটার। সো তিনটা নর্মাল ফেনোটাইপে, ফেনোটাইপ মানে হচ্ছে কি অ্যাপিয়ারেন্সটা তিনটা নর্মাল হবে, অ্যান্ড ওয়ান উড হ্যাভ দ্য সিস্টিক ফিব্রোসিস। দিস কুড অলসো বি রিটেন অ্যাজ ফেনোটাইপের রেশিও 1:2:1। এটা রিপ্রেজেন্ট করতেছে একটা হোমোজাইগাস, দুইটা হেটারো, দুইটা হেটারোজাইগাস, আম, একটা হোমোজাইগাস ডমিনেন্ট, দুইটা হেটারোজাইগাস ডমিনেন্ট, আর একটা হচ্ছে হোমোজাইগাস রিসেসিভ, রাইট? এখন দেখছে যে the gene for cystic fibrosis affects many different body systems including the digestive system and reproductive system. Okay, the mucus produced in pancreas is much thicker and blocks the pancreatic duct. So প্যানক্রিয়াস তো জানো, রাইট? দিস ইজ ইউর স্টমাক, এক্সকিউজ মি ফর মাই ড্রয়িং, বাট বোঝার জন্য, দিস ইজ দ্য প্যানক্রিয়াস। প্যানক্রিয়াস স্টমাকের মধ্যে এনজাইম সারে বাই দিস একটা টিউব, দ্যাট ইজ প্যানক্রিয়াটিক ডাক্ট। এখন এই ডাক্টটা যদি মিউকাসের জন্য ব্লক হয়ে যায় এভাবে, এখন কি আর কোনো এনজাইম যেতে পারবে? এনজাইম যেতে পারবে না। এনজাইম না যেতে পারলে কি হবে? ফুড কি ব্রেকডাউন করতে পারবে? ফুড ব্রেকডাউন করতে পারবে না, অ্যাজ এ রেজাল্ট তোমার নিউট্রিয়েন্ট গুলো ঠিকভাবে অ্যাবজর্ব হতে পারবে না, ওটাই লিখছি। Enzymes can't reach the stomach where it will break down the nutrients into its smaller units. Hence, it will not be absorbed by small intestine, and the person will suffer from nutrient deficiency. No digestion of nutrients such as starch to maltose, proteins to amino acids, lipids to fatty acid or glycerol. এখন বলছে যে cystic fibrosis results in production of thick mucus which builds up on cervix কি wall of the uterus, right? So explain the effect of this on the reproduction. এখন যদি মনে করো this is your cervix, right? Wall of the cervix এর এখানে you get this mucus, and এখানে হচ্ছে তোমার fallopian tube, এখানে দেয়া দিস। এখন স্পার্মটা এটার জন্য তো ব্লক হয়ে যাবে, তাই না? যেতে পারবে না টু দ্য ফ্যালিপিনো টিউব অর দ্য ওভিডাক্ট, এখানে যেতে পারবে না, রাইট? সো এটার জন্য ফার্টিলাইজেশন তো হবে না, অ্যাজ এ রেজাল্ট রিপ্রোডাকশনও কিছু হবে না, এটাই লিখছে। স্পার্ম won't be able to reach the oviduct and fertilization won't take place. Hence, reproduction will be stopped. Question number 9. Question number 9 কি বলছে? A student investigates the effects of mineral ions on plant growth. Okay. They use charter solution of A, B, C, D. Okay. A is complete mineral solution that contains all mineral ions.
that a plant needs to grow normally. It's a control experiment. এটা হচ্ছে তোমার কন্ট্রোল যেটা। বি হচ্ছে তোমার complete mineral solution without nitrate ions. Nitrate কেন লাগে? Nitrates are needed to make amino acid, right? আর অ্যামিনো অ্যাসিড আর নিডেড টু মেক প্রোটিনস। যদি নাইট্রেটই না থাকে তাহলে প্রোটিনস বানাবে না, প্রোটিনস আর নিডেড টু মেক সেলস, রাইট? তো প্ল্যান্ট গ্রো করবে না। সি ইজ কমপ্লিট মিনারেল সলিউশন উইদাউট ম্যাগনেসিয়াম। ম্যাগনেসিয়াম নিডেড ফর মেকিং ক্লোরোফিল। ক্লোরোফিল না থাকলে ফটোসিনথেসিস হবে না, ফটোসিনথেসিস ঝামেলা হবে। And D is the complete solution without iron. Iron ions তো তোমাদের বইতে দেয়া নেই, but it is also related with photosynthesis. এখন this is the duckweed plant with one leaf. The student use this method, place each of the four solution A, B, C, or D into separate jars. Float 5 plants of duckweed in each jar. Pasta plant in each jar. Good. Use plant with same number of leaves and are of the same size and that are healthy. Okay. Cover the jar with a plastic film. Okay. This is the experiment setup. Put the jars containing the plants in the sunlight. After 4 weeks, count the total number of leaves in each jar. Make a note of the size and color of the leaves in each jar. Okay. To এটা করতেছি so that we can identify কোন আর না থাকলে কি হয়. State two variables that the student kept constant throughout their experiment. যেহেতু এই সবগুলাই সানলাইটের মধ্যে রাখছিল বিকারগুলা, so light intensity is constant in all of them. And apart from that, তোমার the number of plants যেটা রাখছে স্টুডেন্ট এই পার জারে is constant as well, কন্ট্রোল করছে 5টা করে। Could write this as well. দেখছো এখানে লিখছি নাম্বার অফ প্ল্যান্টস আর and the light intensity, number of size of plants and so on, যা কন্ট্রোল করছে মানে সেম রাখছে। Explain why student use complete mineral solution rather than distilled water to compare the effects of mineral ions. So এটা করলে হচ্ছে complete ion দিয়ে থাকলে হচ্ছে it would show optimum growth conditions, to allow optimum growth conditions for the plants to grow and hence make the effects of mineral deficiency easier to observe, কারণ খালি পানিতে তো ঠিকভাবে গ্রোথটা দেখা যাবে না। So to make it an easier comparison, we use this. Explain why the jars are kept in sunlight. Sunlight রাখছে cause photosynthesis করবে, and photosynthesis করলে কি হবে, they would produce glucose and yeah, that would enable them to grow, কারণ গ্লুকোজ দিয়ে they would be carrying out aerobic respiration in the presence of oxygen. State independent variable in this solution, যে ভ্যারিয়েবলটা চেঞ্জ করতেছে, that would be the type of solution, type of mineral solution, কোন type of mineral solution রাখছো, কারণ you're just altering up the solution, right? এখন বলছে যে the student records the total number of leaves in each jar. Okay. They classify leaf size as large, medium, or small. They record leaf color as shown, as how green the leaves were between 0 for white and 5 for dark green. Okay. ননে হচ্ছে সব থেকে বেশি লিফ, কালার হচ্ছে গ্রিন। নাইট্রেট যেখানে কম, লিফ সাইজ স্মল কারণ প্রোটিন বানাচ্ছে না যেহেতু, সো প্রোটিন না বানাইলে সেল বানাবে না, অ্যাজ আ রেজাল্ট লিফ সাইজ ছোট, লিফ কালারও ছোট। ম্যাগনেসিয়াম যেখানে নাই, টোটাল নাম্বার অফ লিভস 8, লিফ সাইজটা হচ্ছে তোমার মিডিয়াম, বিকজ নাইট্রেট আছে এখন, and then they are using up this to carry out photosynthesis, and no sorry, they're using up this nitrates to make up their new cells, as a result তোমার লিফের সাইজটা মিডিয়াম আছে। আয়রনের জন্য 9, আর কালার হচ্ছে একবার 1, বিকজ আয়রনের লাগে হচ্ছে তোমার টু মেক ক্লোরোফিল, আয়রন অ্যান্ড ম্যাগনেসিয়াম দুটোটারই ক্লোরোফিল লাগে। আচ্ছা, some of the observations such as number of leaves are quantitative and some are sizes are qualitative. The difference between qualitative and quantitative, qualitative key results that can be measured, quantity measure করা যায়, whereas qualitative are the results that can be observed, দেখা যায়, measure না। Comment on students results. In your answer you should use data from the table and your own knowledge. Okay, তোমার এতে হচ্ছে সব থেকে লিফ বেশি আছে, cause um it has it also has dark green leaves. এখানে cause are the other, cause হচ্ছে it has the optimum conditions. Leaf size of B is small because nitrates is needed to make proteins
and which are needed to make new cells. তোমার ম্যাগনেসিয়াম যেটা ছিল সি হ্যাজ লেস গ্রিন লিভস, কারণ ম্যাগনেসিয়াম ইজ নিডেড টু মেক ক্লোরোফিল, রাইট? যেহেতু এটা নাই, সো এটা লেস গ্রিন। ডিইউ has less green leaf as because iron oil is needed for photosynthesis and also to make chlorophyll. Last এখন বলছে যে carbon dioxide can be added to a glass house to increase the yield of crop plant. Okay. Design an investigation to find carbon dioxide concentration needed for maximum crop yield. Include experimental details and write in full sentence. একটা এক্সপেরিমেন্ট লিখতে হবে, and এক্সপেরিমেন্ট লিখবো হচ্ছে কম, CORMS, কর্মস। কর্মস মানে হচ্ছে তুমি কি চেঞ্জ করবা, ফার্স্ট সি হচ্ছে চেঞ্জ, কি চেঞ্জ করবা। এক্সপেরিমেন্টটা পরে বলতেছি যে কি উইল বি ইউজিং ডিফারেন্ট কনসেন্ট্রেশন অফ কার্বন ডাইঅক্সাইড, রাইট? সো এখানে কনসেন্ট্রেশন অফ কার্বন ডাইঅক্সাইড, উই ওয়ান্ট টু ফাইন্ড দ্য অপটিমাম কনসেন্ট্রেশন অফ কার্বন ডাইঅক্সাইড নিডেড ফর দ্য প্ল্যান্টস টু গ্রো। অ্যান্ড দেন ও হচ্ছে তোমার অর্গানিজমস। অর্গানিজমস যেটা থাকবে দ্যাট উড বি ক্রপ প্ল্যান্ট, ক্রপ প্ল্যান্ট। আর হচ্ছে উই রিপিট, we repeat the experiment to increase reliability. এম হচ্ছে মেজার, কি মেজার করব? কার্বন ডাইঅক্সাইড কনসেন্ট্রেশন বাড়ালাম, রাইট? সো এখন কি মেজার করব? মেজার দ্য লিফ সাইজ অর তোমার or the sizes of the plant or their colors and so on. So measure leaf size বললাম, measure leaf size। আর এস হচ্ছে সেম, you have to make sure যে তোমার এক্সপেরিমেন্টের ফ্যাক্টরস গুলো সেম। ফর অ্যান ইনস্টেন্স প্রত্যেকটা গ্রিন হাউসে ইউ কিপ সেম নাম্বার অফ প্ল্যান্টস, সেম নাম্বার প্ল্যান্টস, or you ensure their species are same, species of the crop plants are same as well। তো এই পয়েন্টটা দিয়ে যদি লিখতে পারো, এই পয়েন্টটা ফলো করে CORMS, you'll be getting 6 easy mark। সো যেহেতু বললাম কি করব, যেহেতু বলছে ডিফারেন্ট গ্লাস হাউসের মধ্যে তোমার কার্বন ডাইঅক্সাইডের কনসেন্ট্রেশন, রাইট? আমরা অ্যাটলিস্ট 4টা গ্লাস হাউস ইউজ করব উইথ ডিফারেন্ট কনসেন্ট্রেশন অফ কার্বন ডাইঅক্সাইড, এক একটাতে এক এক রকম কার্বন ডাইঅক্সাইড। ইউজ ক্রপ প্ল্যান্টস অফ দ্য সেম স্পিসিস অ্যান্ড ইনশিওর দ্যাট there are same number of plants in each of the glass house। মনে করো দিস ইজ দ্য গ্লাস হাউস, একটা হাউস, একটা হাউস, একটা হাউস, একটা হাউস। এখানে তুমি 4টা দিলা, এখানে 2টা দিলা, এখানে 3টা দিলে, এখানে এটা তো হবে না, এখানে 5টা দাও, এখানে 5টা দাও, 5টা দাও, 5টা দাও, সব জায়গায় সেম নাম্বার অফ প্ল্যান্টস। দেন রিপিট দ্য এক্সপেরিমেন্ট উইথ ইচ কনসেন্ট্রেশন অফ কার্বন। রিপিট করো দ্য এক্সপেরিমেন্ট, আমরা রিপিট করলে কি পারে, টু ইনক্রিজ দ্য রিলায়েবিলিটি অফ দ্য এক্সপেরিমেন্ট, মানে নির্ভরযোগ্য, এক্সপেরিমেন্টটা নির্ভরযোগ্য। And then measure কি করবা, measure the size of the leaves of crop plants from each glass house after a week, একটা certain period of time পরে you measure that size of the leaves। make sure যে তোমার গ্লাস হাউসের টেম্পারেচার রিমেন্স কনস্ট্যান্ট, কারণ টেম্পারেচার আপ ডাউন করলে কাইনেটিক এনার্জি বাড়বে, রেট অফ রিঅ্যাকশন আপ ডাউন অল্টার করবে, রাইট? এটা। So that was it, that was the end for this video. And yeah, if you do find this helpful, I am making saying to subscribe or to share it with your friends যাদের exam আছে, right? Because this is the only video that is going to be in YouTube যেটা হচ্ছে তোমার discovering this paper 1 of May 24, আর কোনো ভিডিও নেই ছাড়া। And yeah, I'm fine Ahmed, and যদি তোমার কোনো সমস্যা থেকে থাকে or you want me to make up new videos, just make sure to email me, and that is my email fa07033832832@gmail.com। and যদি আমি বলি, I received 100 out of 110 in P1 in my IGCSE biology under Edexcel, and 70 out of 8, sorry, P2টা আমি ভুলে গেছি, বাট কততে যেন হয়েছিল, 70তে I received 60 in P2। I received 60 out of 70 in P2 and 100 out of 10 in তোমার P1। So if you need my scripts, আমার exam scripts গুলা, make sure to email me out। And yeah, I'm taking up
students for my IGCSE batches as well. And if you are interested, I mean, comment down in the video below so that you can get enrolled in one of my batches. Thank you. Allah Hafiz.